Tengo 86 acos y no tomo medicamentos. No pork creecus and malos, and I pork mi sign invencible. Sino por con los acos he aprendido a cuidar mi cuerpo de una forma distinta, más consciente, más respetuosa y, sobre todo, más conectada con lo que realmente necesito en esta etapa de mi vida. Es común ver como muchas personas mayores acumulan pastillas en una caja, una para la presión, otra para dormir, otra para el estómago y así sucesivamente. Aunque en algunos casos esas medicinas son necesarias, en mi experiencia he logrado mantenerme fuerte, lucido y lleno de energía gracias a algo mucho más simple. Una rutina matutina que repito cada día desde hace unos días. No existe una fórmula mágica. En hay algo que cambia de vida de la noche a la mañana. Pero puedo decir con sinceridad que estas cuatro acciones que realizo cada mañana son las responsables de cómo me siento hoy. Por eso estoy aquí, porque sé que quizás ti que me escuchas ahora mismo, te levantas con dolores, cansancio. O esa sensación de que tu cuerpo ya no responde igual que antes. Lo entiendo, porque a mí también me pasó. Pero lo importante es que si se puede hacer algo. Y no tiene por qué ser complicado ni costoso. Hoy te voy a contar cuáles son esos cuatro hábitos, que hago, por qué lo hago, cómo lo hago, y qué cambios reales he notado desde que los incorporo en mi rutina diaria. No necesitas suplementos raros, equipos caros, ni vivir en el campo rodeado de naturaleza. Solo necesitas intención, un poco de constancia, y ganas de escoger lo que tu cuerpo te ha estado pidiendo hace tiempo. Acompáñame y te aseguro que en tu interior algo resonará. Quizás encuentres en esta rutina algo que estabas necesitando. Sin dar cuenta. Antes de comenzar, me gustaría conocer un poco más. ¿Cuántos ecos tienes tú? ¿Desde dónde nos estás viendo? Déjame esos datos en los comentarios. Me encantará leer y saber con quién comparto este pequeño secreto de vida. ¿Listo? Pues empezamos. Porque nunca es tarde para cuidarse. Por las mañanas, el cuerpo despierta igual que una planta después de una noche sin sol, con sed, frágil, lento, esperando cuidados. Pero, a diferencia de una planta que depende de la lluvia o del jardinero, nuestro cuerpo depende de nosotros. Durante la noche, todo en nuestro interior se ralentiza, la digestión sigue trabajando, aunque más lentamente. La circulación se ajusta. El hígado, los riñones y otros órganos se dedican a limpiar lo que comemos, sentimos y respiramos el día anterior. Por eso, cuando abrimos los ojos en la mañana, no estamos en cero. Estamos en transición. Es como si nuestro cuerpo dijera: estoy listo para empezar, pero necesito que me ayudes. Lo que hagas en esa primera hora marcará cómo te sentirás durante el resto del día. Tu nivel de energía, tu claridad mental, tu digestión, incluso tu estado de ánimo. Hubo una época en la que no tenía rutina alguna. Me levantaba a la hora que fuera, tomaba un café negro, comía cualquier cosa, y salía a enfrentar el día como si fuera una carrera cuesta arriba. A mediodía, ya me sentía cansada, con dolor de cabeza o de espalda, y me sentía más vieja de lo que realmente era. Pero todo cambió cuando entendí que el cuerpo no necesita cosas complicadas. Necesita respeto y que el mejor momento para dárselo es en la mañana. La forma en que despiertas muchas veces define cómo vivir este día. Si repetes patrón semana tras semana, mes tras mes, esa será la forma en que vivirás tu vida. Por eso, empecé a construir una rutina matutina que fuera sencilla, pero poderosa.
Con el tiempo, mi di cuenta de que no solo me sencha mejor, sino que también dejé de necesitar tantas visitas al médico. Mejoré mi digestion, dormía mejor, caminaba con más ligereza y me sentía más yo misma. Cada una de las cuatro cosas que hago cada día tienen propósito. No las hago por costumbre, sino porque lo que aportan a mi cuerpo. Y hoy quiero compartirlas contigo, para que puedas escoger si alguna de ellas también puede formar parte de tu vida. Vamos con la primera, que es la más simple y, al mismo tiempo, la más ignorada por la mayoría. Cada mañana, antes de hablar con alguien o encender la radio, hago una sola acción que cambio por completo como me siento en mi cuerpo. Tomo un vaso grande de agua tibia con jugo de limón. Puede parecer algo muy sencillo y lo es, pero cuando se hace con intención y constancia, puede ser profundamente transformador. Durante años, sufrí de estreñimiento. Pasaban días sin ir al baño con normalidad. Problaxantes, más fibra. Menos pan, más frutas. Y nada parecía funcionar del todo. Además me levantaba con acidez, y esa sensación en el pecho, y la garganta que solo empeoraba con el café. Cada desayuno era una batalla. Hasta que un día, una vecina me habló del agua con limón en ayunas y me dio. No esperes milagros, solo pruébalo durante 7 días. Y lo hice. Al tercer día mi estómago ya no ardía. Al quinto, empecé ir al baño sin esfuerzo, y desde entonces, no he dejado de hacerlo. Pero ¿por qué funciona? Primero, porque al despertar, nuestro cuerpo está deshidratado. Cuando le damos un vaso de agua, especialmente agua tibia, ayudamos a activar los órganos y a poner en marcha todo nuestro sistema digestivo. El agua tibia, a diferencia del fría, no sorprende en irrita el sistema, sino que lo despierta suavemente. El limón, aunque en la boca parece ácido, en realidad se vuelve alcalino en nuestro organismo, ayudando al hígado a limpiar y estimulando la producción de bilis, preparando así nuestro estómago para recibir alimentos sin generar acidez. Además, el limón está lleno de vitamina C, antioxidantes y minerales. Fortalece nuestro sistema inmunológico y mantiene la piel más limpia y luminosa. Es como si limpiara los conductos internos antes de que empiece nuestro día. Y si me preguntas por qué prefiero esto antes que el café, la respuesta es sencilla. El café deshidrata y estimula de golpe, lo que puede irritar el estómago si no hay comida. En cambio, el agua con limón acompara y nutre, sin exagerar demasiado en nuestro cuerpo. Por supuesto, no todo el mundo tolera el limón. Si tienes un estómago sensible o úlceras, puedes reemplazarlo por una infusión suave de jengibre o simplemente agua tibia sola. Lo importante es mantener una hidratación en la mañana, con agua templada, sin tanto ácido en sí. ¿Cómo hacerlo bien? Yo uso medio limón en un vaso de unos 250 mililitros de agua tibia, que no debe estar hirviendo, solo caliente al tacto. Lo preparo. Gesto después de levantarme, antes de cualquier otra cosa. No le acabo a sacar en email. Es un momento de conexión contigo mismo. Pero, ojo, si tienes problemas renales, tomas medicamentos que afectan la mucosa gástrica, o el limón te causa molestias, mejor no lo hagas todos los días. Puedes hacerlo un par de veces por semana, o consultar a tu médico. Pero si tu cuerpo lo acepta, dale una oportunidad. Hidratarnos con intención desde el primer momento del día envía un mensaje a nuestro cuerpo. Estoy aquí contigo, vamos juntos. Y cream,
El cuerpo lo gratis mucho más de lo que imaginas. Vamos ahora con el segundo hábito, que activa nuestro cuerpo por fuera y también por dentro. Después de beber mi vaso de agua con limón, no salto de la cama en el coro a vestirme. Me quedo unos minutos más en silencio, conmigo misma. No es pereza, es que aprendí que antes de mover el cuerpo, hay que despertar el alma. Mi segundo hábito matutino es muy sencillo, pero poderoso. Respirar conscientemente y moverme con suavidad. No hace falta ser flexible, ni tener experiencia en yoga o gimnasia, solo presencia. La respiración es el punto entre nuestro cuerpo y nuestra mente. La mayoría respira superficialmente, repito, como si el aire fuera algo que hay que atrapar a toda prisa. Pero cuando respiramos profundo, algo cambia en nuestro interior. Entonces, me siento en la cama o, si estoy más cansada, en me recuesto con la espalda recta y las manos sobre el abdomen. Inhalo por la nariz, contando hasta 4. Sostengo el aire. Unos segundos, y exhalo lentamente por la boca, contando hasta 6. Repito esto unas 5 veces. A veces cierro los ojos, otras veces abro la ventana. Lo importante es estar presente en la respiración, sin distraerse. Así, el cuerpo entiende que es hora de despertarse, pero sin sobresaltos. La mente se calma, el corazón encuentra su ritmo. Luego comienzo con movimientos suaves, roto los tabillos, uno a la vez, en círculos. Estiro los brazos hacia arriba, como para alcanzar el sol. Inclino la cabeza a un lado y al otro. Hago pequeños giros con el cuello, sin forzar. Es como saludar a cada parte de mi cuerpo, decirle, buenos días, estamos juntos en esto. Al moverme así, siento como la sangre empieza a circular mejor, y como la rigidez de la nausea se disuelve poco a poco. Antes mis mañanas eran torpes. Me levantaba con dolor de espalda, pies hinchados y la mente nublada. Pero desde que practico este ritual de respiración y movimiento, todo cambió. Me siento más ligera, más centrada, incluso si tienes movilidad reducida, puedes hacerlo. Solo mover las manos, los hombros, girar los ojos, respirar profundo. No se trata de cuando te mueves, sino con qué intención. Y hay un extra equivocado siempre. Antes de terminar, hago una pausa y digo en voz alta. O en silencio. Gracias por este día, gracias por estar viva. Gracias por mi cuerpo, imperfecto pero mío. Es un acto de gratitud que me cambia el ánimo. No importa si el día traerá desafíos, noticias difíciles, o si el cuerpo duele un poco más. Con esa base de gratitud, puedo empezar con tranquilidad, porque no se trata de empezar el día corriendo. Detrás del reloj, sino de habitar el cuerpo, saludar al alma y conectar con lo esencial, respirar, moverme y agradecer. Así, después de despertar con agua tibia y movimiento suave, paso a algo igual de importante, aunque muchas veces olvidado. Despertar la mente con calma. No empiezo el día con las noticias. Enciendo la televisión, reviso el teléfono. Mi tercer hábito matutino es dedicar unos minutos al silencio o a una lectura que me inspire. Durante años, mi rutina incluye encender la televisión, escuchar noticias o programas matutinos. Pensaba que así me informaba, pero en realidad, en pocos minutos, y sentia ansiedad, el pecho apretado y el corazón acelerado sin razón aparente. Hasta que un día me detuve a pensar, ¿por qué me siento así tan temprano, si apenas me levanté? La respuesta fue clara. Lo primero que pongo en mi mente es ruido, y así es mi día, desordenado.
Decidi probar algo diferente. Apagar la televisión. Sentarme junto a la ventana y simplemente escuchar el silencio. Al principio, fue incómodo. El silencio puede asustar si no estás acostumbrado. Pero luego, me abrazo con su calma. Desde entonces, cada mañana me regalo entre 5 y 15 minutos de silencio o lectura tranquila. A veces, leo un passage de un libro espiritual, una frase que me hace pensar, o simplemente observo el cielo y cómo cambia la luz y el tono del día. Me doy cuenta de que estoy vivo y eso, en sí, ya es un milagro. Este hábito me ayuda a comenzar cada jornada con una mente más clara, más serena. Evita que el estrés me atrape desde el primer momento. En lugar de correr detrás del reloj, siento que tengo el control, que yo manejo el rumbo. Si estás empezando y no sabes por dónde, aquí te dejo algunos consejos. Escoge un lugar tranquilo. Puede ser una silla cerca de la ventana, un rincón especial, o incluso la mesa de la cocina. No necesitas mucho tiempo. Con 5 minutos basta. Si prefieres leer, busca textos breves, que no te aceleran. Libros de sabiduría, espiritualidad, poemas, reflexiones. Si prefieres escribir, leva un pequeño diario y anota una frase, una emoción o un recuerdo bonito. Y si solo quieres estar en silencio, respira profundo, observa y disfruta ese momento contigo mismo. No hay nada más importante que ese instante de conexión. Este hábito no tiene que ver con religión ni filosofía. Se trata de volver a ti, antes de entregar al mundo. Antes de responder mensajes, atender responsabilidades o leer noticias, tu mente necesita un ancla. Ese ancla puede ser el silencio o una frase que te recuerde quién eres. Después de cuidar tu mente con calma y buena lectura, liga el momento de alimentar tu cuerpo. Aquí entra el cuarto hábito de mis mañanas, un desayuno con intención. Durante AñOS comía lo primero que encontraba, una tostada rápida, un café negro y algo dulce, o incluso nada, porque decía no tener hambre. Pero luego, a media mañana, me sentía débil, irritable y sin energía. Era como empezar el día sin combustible. Hoy mi desayuno es distinto. No se trata de comer mucho, sino de comer bien y con respeto, porque después de dormir, nuestro cuerpo lleva muchas horas sin alimento. Lo que le damos en la mañana marca cómo será el resto del día. Mi desayuno suele incluir alguna proteína, como un huevo cocido, unas cucharadas de yogur natural o un poco de queso fresco. Siempre acompañado con fruta, una manzana, medio plátano, o unas rodillas de papaya. A cada un panado de nueces o semillas que aportan grasas buenas, y ayudan a sentirme saciada por más tiempo. Prefiero una tostada de avena o pan integral en lugar de pan blanco, y muchas veces tomo una infusión suave, como manzanilla o jengibre con limón, que me sienta mejor al estómago y me mantiene tranquila. He aprendido a evitar productos procesados, cereals azucarados y galletas que permiten energía pro solo tran cansancio. En el pasado, solía desayunar leche con chocolate y galletas, pensando que era suficiente. Pero una hora después, tenía sueño, dificultad para concentrarme y dolor de cabeza. Cambiar ese costumbre fue una de las mayores decisiones que tomé en mi vida. Para quienes dicen, no tengo hambre en la mañana, mi consejo es, empieza con algo pequeño, nutritivo. Unas almendras, medio vaso de jugo natural, una infusión caliente. Poco a poco, tu cuerpo volverá a pedir lo que necesita. No es que no tengas hambre, sino que tu cuerpo se acostumbra a no ser escuchado. Y si crees que comer sano es caro o complicado,
Déjame decirte no lo es. Una fruta, un huevo, un poco de avena cocida. Todo eso es un desayuno poderoso. No necesitas ingredientes exóticos, ni recetas elaboradas. Solo intención de cuidar tu alimentación, con amor. Este modo de comenzar el día me ha dado más claridad mental, más energía y mejor humor. Pero sobre todo, me hace sentir que me estoy cuidando. Es como decirle a mi cuerpo, gracias por lo que eres, por estar aquí. Cuando me preguntan si estos hábitos realmente hacen la diferencia, no tengo que pensarlo mucho. La respuesta está en mi cuerpo, en mi mente, y en la mirada del médico que me revisa cada año. Antes mis mañanas eran pesadas, me levantaba con rigidez en las piernas, el estómago inflamado y la cabeza nublada. Todo era más lento. Mi cuerpo, mis pensamientos, mi ánimo. Y eso me hacía depender más de medicinas, café y infusiones artificiales para empezar el día. Pero desde que adopté estos pequeños hábitos, todo cambió. Ahora tengo más energía. No la energía de un joven de 20 años, sino una energía tranquila, estable, que me permite hacer todo lo que necesito sin sentir que me arrastro. Camino más firme, respiro mejor, y mi digestión, que antes era un problema constante, ahora funciona con mayor regularidad. Ya no tengo esas pesadas, esos ardores que solían acompañarme después de cada comida. Y, hace poco, en un chequeo general, mi médico, que me conoce desde hace más de 10 años, revisó mis resultados y me dio. Tus análisis están mejor que los de muchas personas 20 años más jóvenes que ti. Y le respondí, estoy cuidando mis mañanas, respetando mi cuerpo. No ha sido perfecto. Hay días en que me levanto más tarde, otros en los que olvido respirar profundo, o no tengo limón para mi agua. Pero aprendí algo muy valioso. Lo importante no es hacerlo perfecto, sino hacerlo con constancia. Volver una y otra vez, no como obligación, sino como acto de amor propio. Porque, con el tiempo, entendí que no solo importa lo que haces, sino como lo haces. No es solo el agua con limón, sino el momento en que la tomas, en silencio, con calma. No es solo estirar, sino conectar con tu cuerpo. No es solo el desayuno, sino la intención con la que eliges lo que pones en tu plato. Cuando todo eso se vuelve parte de ti, cuando ya no tienes que forzarlo, sino que surge naturalmente, es entonces cuando empieza la verdadera transformación. A lo largo de los años, muchas personas que me leen o me escuchan me hacen preguntas sinceras, dudas reales que también yo me habría hecho en su lugar. Así que hoy quiero responderles de forma sencilla y cercana, como si estuviéramos conversando frente a una taza de infusión. ¿Es tarde para empezar esta rutina si ya tengo más de 80? La respuesta es no. Nunca es tarde. Yo no empecé todo esto cuando era joven. Fui con los ecos, con dolores, cansancio y dudas. Pero el cuerpo, incluso el cuerpo mayor, siempre gratis. Los cuidados. Puede que no notes cambios en una semana, y que el progreso sea lento, pero liga. Lo importante es comenzar, sin presiones, con amabilidad y conciencia. Cada pequeño gesto cuenta. Aunque tengas 90 años o más, empezar a cuidarte con pequeños hábitos puede hacerte sentir más vivo que nunca. ¿Puedo adaptar estos hábitos si tengo movilidad limitada? Claro que sí. Nada de esto es una competencia de agilidad o esfuerzo físico. Si no puedes levantar con facilidad, puedes hacer las respiraciones desde la cama. Si no puedes caminar, mueve solo las manos, los brazos, los tobillos,
el cuello, lo que este dentro de tus posibilidades. El secreto está en moverte. Activar tu cuerpo, como puedas, sin dolor. No importa cuánto te muevas, sino con que conciencia y amor lo haces. Siempre hay una forma de adaptar la rutina a ti. Y que pasa si me salto un día, nada grave. Somos humanos, y esto no se trata de rigidez, sino de constancia con flexibilidad. Habrá días en que salgas temprano, tengas visitas o simplemente no tengas ganas, no te castigues. Solo vuelve al hábito al día siguiente, con carico, como quien retoma una conversación pendiente. Lo que hace bien no es hacerlo perfecto, sino volver siempre. Porque eso, con el tiempo, es lo que realmente transforma es. Tos hábitos no reemplazan los medicamentos, y no quiero que pienses que debes de arte todo sin supervisión médica. Yo no tomo medicinas, pero eso es porque mi salud por ahora me lo permite, y eso se debe en parte estos hábitos. Pero si te tomas medicación, no los ves como opuestos. Estos hábitos pueden complementar y ayudar a que tu cuerpo funcione mejor, quizás incluso reducir molestias. Solo, eso sí con la guía de un profesional si tienes alguna condición específica, y si no tienes mucho tiempo por la mañana, también se puede. La respiración consciente puede tomar solo 2 minutos. El agua con limón, menos de 5. El estiramiento mientras esperas que caliente el té. La lectura o el silencio, acompañando en el desayuno. No se trata de tener más tiempo sino de dar la intención al tiempo que ya tienes. Lo que importa no es la cantidad de minutos, sino la calidad del cuidado que pones en ellos. Unos minutos regulares con amor valen más que 1000 planes que nunca se cumplen y han dado al final. He llegado a una conclusión que quiero compartir con humildad y con todo mi corazón. No se trata solo de vivir muchos ecos, sino de vivirlos con fuerza, dignidad y alegría. Cuando somos jóvenes, pensamos en el futuro. Cuando envejecemos, entendemos que el futuro se construye cada mañana. No hay fórmulas mágicas, ni hay secretos en laboratorios. A veces lo más poderoso está en lo más simple. Un vaso de agua, una respiración lenta, un estiramiento suave. Un desayuno con intención. Pequeños gestos, repetidos con amor, se convierten en los pilares de una vida mejor. No te pido que cambies todo de un día para otro. No hace falta transformar el mundo en 24 horas. Solo te invito a probar uno solo de estos hábitos esta semana, con calma, sin expectativas imposibles, solo te, dando unos minutos de cuidado real. Quizás descubres que te sientes con más energía, que tus pensamientos están más claros. O que tu ánimo, sin razón aparente, se eleva un poquito. Si eso pasa, aunque sea un poquito, ya valió la pena. Recuerda, no subestimes el poder de una mañana bien vivida. Lo que hagas en los primeros minutos puede influir en cómo vives las siguientes horas. Y así, día tras día, se puede transformar toda una vida. Ahora quiero saber de ti. ¿Cuál de estos hábitos vas a probar primero? ¿Qué haces ti por las mañanas para cuidarte? Cuéntamelo en los comentarios, me encantará leerte. Porque todos podemos aprender de todos, sin importar la edad. Gracias por acompañarme hasta aquí. Espero de corazón que mis palabras hayan sembrado algo bueno en ti. Si fue así, no te vayas sin darte like, suscribir y compartir este mensaje con alguien a quien quieras ver más fuerte, más sano y más feliz. Nos vemos pronto. Hasta entonces, cuida tu cuerpo como cuidarías a alguien que amas, porque es alguien eres ti.